అంతే. ఓకే. ఓకే. మరి ఇది అబ్స్ట్రాక్షన్‌కి ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇచ్చారు కదా! అహా! లేదు. అది ఇన్‌హెరిటెన్స్. ఇది ఇదేంటి ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇంటర్ దిస్ పార్ట్ రిఫర్స్ టు యువర్ ఇంటర్ఫేస్. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ ఆ! హావింగ్ ఓన్లీ ఓకే. మెథడ్ డెఫినిషన్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ యానిమల్ సౌండ్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ ఇట్స్ చైల్డ్ క్లాస్. అండ్ దిస్ ఓకే. ఆల్సో రిఫర్స్ టు ద టాపిక్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇన్‌హెరిటెన్స్. ఇన్‌హెరిటెన్స్. ఓకే. ఇన్‌హెరిటెన్స్ మీన్స్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ ప్రాపర్టీస్. శారద గారు వినండి ఇది. ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏమైద్దంటే మనం ఏమి కోడ్ రాయమనమాట. జస్ట్ ఏ మెథడో మనం దీనిలో పెడతాం. ఇప్పుడు మనం యానిమల్ సౌండ్ అని ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. స్లీప్ అని ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. కానీ దీని యొక్క కోడ్ అనేది మీకు దాని చైల్డ్ క్లాస్‌లో ఉంటదనమాట. చైల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఎలా తెలుస్తది మనకి చైల్డ్ క్లాసా కాదా అని? క్లాస్ నేమ్ పక్కన మీరు ఇంప్లిమెంట్సో, ఎక్స్టెండ్సో కీవర్డ్ వాడి మీరు గనక పేరెంట్ నుండి తెచ్చుకుంటున్నారనుకోండి, అప్పుడు అది మీకు ఇన్‌హెరిట్ చేసుకుంటున్నట్టు. ఓకేనా? ఇన్‌హెరిట్ అంటే వేరే వాళ్ళ క్వాలిటీస్ మనం తెచ్చుకోవడం. అర్థమైందండి? అంటే క్వాలిటీస్ అంటే లైక్ డాగ్ డాగ్స్ ఇస్ బార్కింగ్ అలా కదా క్వాలిటీ. డాగ్ అనేది బార్క్ చేస్తది. హ్మ్. పిగ్ అనేది ఏదో సౌండ్ చేస్తది. బట్ ఇవన్నీ ఏంటి యానిమల్స్. సో, యానిమల్స్ ఈజ్ ఇట్స్ పేరెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈస్ యువర్ చైల్డ్. లైక్ పిగ్ ఈజ్ యువర్ చైల్డ్. అలాగా. సురేఖ అయితే ఇప్పుడు జనరల్‌గా నార్మల్‌గా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం గదా! ఇలా ఇంటర్ఫేస్ యానిమల్ అనేది ఉంది గదా! దట్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసా? Yeah, this is an abstract class. Abstract classes are the classes which have only the method definitions and it is not having any implementation in it. ఓకే. ఓకే. విచ్ ఈస్ ఎన్ ఇంటర్ఫేస్. It can be either an interface or it can be an abstract class. Abstract class next classes లో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి ఇంటర్ఫేస్ అయితే వరకు ఇప్పుడు ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి. నార్మల్ క్లాసెస్ అన్నీ కాన్క్రీట్ క్లాసెసా? అవి కాదా? నార్మల్ క్లాస్ అన్ని జనరల్‌గా 2 టైప్స్ ఉంటాయి గదా! అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, కాంక్రీట్ క్లాస్ అని. ఇవి నార్మల్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్. కాంక్రీట్ క్లాసేనా? ఓకే. ఓకే. ఎక్కడో చదివానంటే చిన్నప్పుడు గుర్తొచ్చింది. నీకు గుర్తుండిపోవాలి. అంటే చిన్న మెమరీ. ఎవరికి ఇంకా చదువులో అలాగే ఉంటుంది శారీరక చిన్నది. పీనట్ మెమరీ అంటారు కదా! మంచిగా So encapsulation, Naushin, can you say what is encapsulation? Encapsulation, it's like, oh, I forgot. I knew actually. Wait, I'll just tell. Okay. Think, it's fine. Oh, నేను ఫస్ట్ ఉండిద్ది కదా అక్క సి షార్ప్ సి ఉండిద్ది కదా బీటెక్లో. so it's like combining of behavior field and function field or something. Yeah, combining your data members and data Members. functions. So when you are trying to, you can just remember this capsule. अरे यार ये कहाँ है? You can remember this capsule symbol. So encapsulation means you're trying to bind two different things. So what are those two different things? One is your methods and the other one is your variables within the same class. If you're trying to combine your variables and methods in the same class, then it is called as encapsulation. Just tell what is data member. Data members means like int a equal to 5, int like string, all these are your data members. So if you see this, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటా టైప్సా? yeah, data members are nothing but data types. Data functions are nothing but your methods. మెథడ్స్. మెథడ్స్‌ని, డేటా టైప్స్‌ని కంబైన్ చేసేదాన్ని ఎన్‌క్యాప్సులేషన్ అంటారా? అంతే. Wait, I'll show you. Where is అన్నీ దగ్గర దగ్గరగానే ఉంటాయి. see, if you see this example, Mm-hmm. here what I have done, I have created a class cat and I have declared some integers like mood, hungry and energy. Okay, and all these are private variables. If you declare your data members as private and your methods to access those elements as public, then it is called as
encapsulation concept is implemented. So what happened now here, mood is having value of 50. Okay, now I want to increase my mood, but I'm not giving this value directly here. Like whenever you give any value as private, it is accessible only within this cat class, but the implementation of this class is present somewhere else, like it's present in this class main. Okay, now within this main method I want to call these. So if I'm trying to directly print the mood value, it won't get printed because it is having private access modifier, so its value is accessible only in this class. But if I want to fetch this value which is private, then I have to create a method for it, data function for it. This is the data member which is having value 50. Now I want to create a data function which will increase, like in this example it's complicated, but you can see the recording back. So in there what I Ante have done Sureka, is, actually what you did was previously you initialized, for example, int mood is equal to 50, but again in the method you gave that mood to some x, so that we will call the x in the public in another class, right? yeah, that Yeah, I have done in the exactly. examples what I have taught You you. use get method there, and Yeah, you're get assigning variable into to the variable other and I can call variable. it. In this Yeah. case, my need is like I should increase the mood. Like I want to just increase the number. So in that case, what I'm doing, mood plus plus. So how But can where I? you assigned it actually, like mood to something which is a See here, Yeah. int mood equal to 50 means mood is having the value of 50. Mhm. And this 50 is accessible only within this class. So in this class only I have created a method play. Okay, and in this play, what whenever I'm playing, what will happen, my mood will increase to play, to enjoy. So I have to increase the value. So what I'm doing, mood plus plus means 50 will become 51, but this 51 is not being called anywhere here. In this class you can't see any public static void main, right? There is no public static void main written here, and I am nowhere no creating an main method. object. There is no main method, and I'm not calling any of the object here. Without main method I can't create an You object. cannot create an object. Yes. So now what I want this members, whatever the data is there here, I want to use it in separate class. So now I have created one more class called as main, and within that main I am creating the object for cat class. ఏ మధ్యలో మియో ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? Ekkade, this is different method. Mio means it's just to make a sound, just if you want to print that. కాదు, ఆ పైన ఎందుకు ప్రింట్ చేస్తారు? ఆ మియో పైన ఉంది చూడు, పబ్లిక్ వైడ్ ప్లే దగ్గర కూడా. You Public understand? void, She's giving method, but see, even you're giving here private for Meow method, right? So this I want example, from like, there you're yeah, accessing it. yeah. Like So you're this not this get new method, you cannot access it. Like if you do it when you try to do this program, you will notice that this mu, if you are trying to put here cat.mu, you can't see that. It is not visible. This is an example which is saying that this method is not accessible if it is private. Acha, okay. That is the reason you wanted to show Show that that, there, that miyo will not come. yeah, Even though if you put there. that, you will get an error. Oh, okay. అర్థమైంది. అలా వస్తుంది, ఎర్రర్ వస్తుందని చెప్పడం కోసం అక్కడ పెట్టారు మియో. But now what na need enti, now my need is I want this mu, but I don't want to call this mu method in here because I want to protect it. So then what I did, within this class, within this play method, I have called this mu method. So whenever I'm calling play in this class, it is indirectly calling the mu method. So this is just that you're redirecting, you're not directly showing your credentials or values, you're just trying to protect it, but indirectly you will give it so that no one can access. So now the people in the real time situations, they won't know what is written here in the mu method, but whenever I'm calling, it will just get printed. No one can try to hack this because this is not accessible, because we ఇది have ఎలా given అంటే private. ఇప్పుడు దొంగలు వస్తారు ఇంటికి, కానీ తాళాలని డైరెక్ట్ గా చూపించరు. అవును, ఇక్కడ ఉంది, మీరు వెళ్ళి తీసుకోండి. If you practice this code, then you will get a very good understanding of this concept. It's simple only. It's just that whenever there is a private, the scope is within the class. You can't Within the access it outside. Even though you have created object, you can't access this.
Okay. In the But similar again, way, we are changing the code in such a way that we can access we from can another access class, that. which is a private one. Yeah. So even though these are private members, if I want to access them, then I have to give the get methods, getter methods. ఎందుకు అలా సూర్యకి ఇలా డొంగతరు కూడా డైరెక్ట్ గా పబ్లిక్ గా పెట్టేస్తే అయిపోద్ది If కదా. you are putting public, then it will be easy. Hackers, they can hack. So Surekha, here without using get method also we are getting the output, right? Like we can access the Mio method, right? From Get other is method. just a Is it keyword that I have possible? used. Like it can be any method name. You can put like get play, any name. It's just a name. Yeah. Here It's just an I'm yeah. just trying to call it. So if for in testing perspective, what will happen is we will declare all our web elements as private, Yeah. and then we want to call those elements like get username, get password, get, in order to get an understanding, what we do is we give the name as get username, get, so that whenever we see, we can understand that it is a getter method which is trying to get an information from an existing class. Correct. And whenever you use the set username, set password, then you're just trying to put some value into it. Like update it. Yeah, update it. So getters and setters are two things which we will see in testing, during testing. Okay. These method names doesn't make any difference. The main difference happens based on your keywords, like your access modifiers. So if you're giving private, it's simple that it is only present within this class, you can't access it directly. But if you want to access it indirectly, then you have created one more method called as play, and within that play you have called this Mio. And this play is accessible here because it is a public method. Okay. Once just try to do, don't try this example, try the example which I have taught in the class by seeing the recording, and then you, whenever you are once confident, then try this, then you will get a better understanding of it. శారద గారు, మన ఇద్దరం ఏం చేద్దామంటే రేపటి నుండి మీరు ఒక గంట ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు, ఈ క్లాస్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు మీరు నాకు కాల్ చేయండి. అప్పుడు నేను చెప్తా మీకు. కానీ మీరు అప్పుడు ఏ నోట్స్ పక్కన పెట్టుకోకూడదు, బట్ జస్ట్ నేను చెప్పింది విని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఇది కూడానా? జావా కూడా అంటే జావా కూడా నేను ఫస్ట్ నుండి మీకు మామూలుగా కొంచెం తెలుగులో చెప్తాను. ప్రవళి దగ్గర ఆల్రెడీ నేను తెలుగులో చెప్పిన వీడియోస్ ఉన్నాయి. అది మీకు నాకు పంపించండి. అవి కొంచెం చూడండి రోజు కొంచెం, అవి మీకు కొంచెం ఇంకొంచెం బెటర్గా అర్థమైద్దేమో, ఇంత ఫాస్ట్గా కాకపోయినా. మీరు కొంచెం అవి వింటూ పని చేస్తాను. మీరు చెప్పే క్లాస్ నేను ముందే వినేస్తాను. అంటే మీరు ఏ క్లాస్ చెప్తున్నారని డే 7 డే 8 అలా చెప్పారనుకోండి, సో నేను అది ఫ్రీ టైంలో వింటాను కొంచెం. అంటే అప్పుడు ఏంటంటే నాకు కొంచెం ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు కదా, ఒక 10 మెంబర్స్. సో ఇంత డీటెయిల్డ్గా ప్రతి కాన్సెప్ట్ చెప్పేదాన్ని కాదు. ఇప్పుడు మీకు బేసిక్ టు బేసిక్ నుండి చెప్తున్నట్టు నేను అప్పుడు చెప్పేదాన్ని కాదు. వాళ్ళందరూ కొంచెం నార్మల్ నా ఏజ్ పీపుల్ కాబట్టి నేను నార్మల్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయేదాన్ని. కానీ తెలుగులో ఉంటుంది కానీ మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది. ట్రై చేయండి, కానీ మీరు నాకు డైలీ ఫోన్ చేయండి 1 గంట. ఎందుకంటే మీరు చదువుతున్నారు కదా పాపం, రోజు అంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు కదా, కానీ అది అర్థం కాకుండా అలా వేస్ట్ అయిపోతే అది వేస్ట్ ఇంకా మనకి. కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది సూర్యకి. టైం పట్టినా పర్లేదు, రోజుకొక టాపిక్కి. ఇప్పుడు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి లైక్ 8 days 9 days అయిందా? అంతే అంతే. ఇప్పుడు 9 daysలో మనం system.out.println చూడకుండా రాయడం రావాలి ఈ పాటికి. టెస్టింగ్లో లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, వాట్ ఆర్ SDLC మెథడ్స్, ఈ థియరీ క్వశ్చన్స్ అన్నీ రోజు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఒక 2-3 minutes జస్ట్ చదివితే చాలు. నేను కొంచెం అర్థమయ్యేలానే రాసాను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే నాకు అడగండి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన నోట్స్‌లో జస్ట్ ఒక హైలైట్ పాయింట్స్ రాసుకుంటే చాలు కదా! మొత్తం అంతా కాకపోయినా జస్ట్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ వాట్ అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకున్న తర్వాత హైలైట్స్ ఎప్పుడు మనకు మొత్తం వచ్చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మన హైలైట్ కావాలి. అవును. ఓకేనా? నేను ఎక్కడ ఉన్నా, ఇక్కడ. So this is encapsulation, and then did you guys understood what is polymorphism?
So which is method overloading and method overriding, right? Polymorphism. Two types. So what is method overloading and what is overriding? చెప్తా. Now can you say? నువ్వు ఆలోచించే. Navshin, do you remember what is method overloading and overriding? Yeah, I remember, but I'm a bit confused. Like, Say whatever you remember, it's fine. Okay, I remembered now. Overloading. Mm. Okay, we'll have the same method but with different data types. Or? ఏంటంటే So it can have either different data types like int or double, which is having same add method, or else it can change in number of arguments. Like here I'm adding 2 numbers, here I'm adding 3 numbers, but with the same method name. So either arguments can be differed and data types can be differed, but the method name will be same. Then it is called method overloading. Based when we call the object by giving the parameters, then the correct method, I mean actual method will be called. That is method overloading. Okay. కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటది కానీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ సార్లు చదవాలి. ఓవర్ రైడింగ్ మీన్స్ ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చావు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు. ఏది ఓవర్ రైడింగ్ ఎగ్జాంపుల్? అదే చూస్తున్నా ఎక్కడ You can take this example, but this is upcasting, but which is also similar to that one in implementation. Yeah. This is method overriding, huh? Overriding means you have to change the implementation with the same method name, but whatever is written in the parent class will be changed in your child class. For example, take this shape class as your parent, like it's like your parent, and within your parent you are having a method called as draw, and what we have printed, just drawing one statement we have given in the parent class that it is drawing. But now my shape, my child is a rectangle. Okay, now I want to use this draw method, but what I am drawing is a rectangle, so I am changing my implementation part. Void draw, drawing rectangle I have put. Okay, for circle I have written again, use the same method draw, drawing circle. How can you say this rectangle is a child of shape? With the help of which term you are able to say that? Extends or Extends. implements. Yeah, so when it is class to class it will become extends, and if it is between interface and class it will become implements. So Implements, huh? Implements if it is interface So to Surika, class. so this is a method overriding means just not like all the functions can be drawn, but only a few functions can be drawn from the parent to child, kada? It's your choice, like you can extract all the properties of your parent or whatever the properties that you require. Okay. ఏదో ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఫ్యూ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పావు కదా, అదేం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పావు? Few properties. I mean, you cannot draw all the properties, but a few properties from your parent to child అని చెప్పినట్టున్నాను నేను. అవునా కాదే, all properties తెచ్చుకోవచ్చు. You can extend all the properties or few properties, that depends upon your choice. Your choice, okay. My choice. But addition ఉంటుందని చెప్పాను. నేనేం చెప్పానంటే like child will have additional qualities when compared to his parent. Yeah, because child can grab the qualities from the parent. So now this rectangle can have one more method called as area. So till now we covered polymorphism, abstraction, interface, inheritance. ఇంటర్ఫేస్ అంటే క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అలా క్లాస్ బదులు ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసేస్తాం. కానీ అందులో మెథడ్ డెఫినిషన్స్ ఐ మీన్ మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం కానీ డిఫైన్ చేయం కదా. డిఫైన్ చేస్తాం కానీ ఐ మీన్ సారీ డిక్లేర్ చేస్తాం కానీ డిఫైన్ చేయం. యా
విల్ జస్ట్ ఓన్లీ మెథడ్ నేమ్స్ కనబడతాయి అక్కడ, ఆ, ఇంకేం కనబడవు అందులో. ఏంటి ఫంక్షనాలిటీ అవన్నీ. అవి కనిపించు. దట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ ఈజీ అన్నట్టు కన్నా తలకై నొప్పి ఏం లేదు అక్కడ. So ఇప్పుడు now what we have done, we have extended and we have created the same method and the implementation is different. But now I want to call. So whenever I'm creating an object for shape class, like for rectangle class, with the help of shape. So this is just a reference, okay? So the object will be created to the part which is written on the right side but not on the left side. Shape is my parent, so I can refer to my parent. Shape s equal to new rectangle, I can write that. But the object is created for the rectangle method, like rectangle class. So whenever you're calling this draw method, your output will be drawing rectangle. So whenever you're creating object for circle, it will go and call the draw method which is written in the circle class. If it is for triangle, it will go and call the method which is present in triangle class. నాకు అర్థం కాలేదు. షేప్ ఎస్ కింద అంటే ఇప్పుడు అంటే ఫర్ డిక్లేర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసి మనం ఇలా రాస్తాం. నువ్వు దీన్ని సేమ్ లైన్ లో ఊహించుకో. దిస్ ఇస్ కొంచెం ఓకే సింటాక్స్ సేమ్ ఓకే ఓకే అలా ఊహించుకోవచ్చు నేను. ఓకే నువ్వు డిక్లేర్ చేసేసావు, దాన్ని వాడుతున్నావు తర్వాత. ఎనీథింగ్ ఇస్ సేమ్ బికాస్ Anything is same. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఎస్ రిపిటేటివ్ టైమ్స్. లైక్ నేను ప్రతిసారి ఇక్కడ షేప్ ఎస్ అని రాయకుండా షేప్ ఎస్ ఈక్వల్ న్యూ రెక్టాంగిల్, షేప్ ఎస్ ఈక్వల్ న్యూ సర్కిల్. ఓకే Instead of that, I have just declared it and then I'm reusing that variable. But if I want to write shape s is equals to new rectangle, also I can write. Yeah, you can write. Anything is same. But at that when you are writing like that, in every line you have to write. Like whenever you are creating object, you should also have shape here, shape here. అవును. ఇక్కడ. Okay, na? Overriding means changing the implementation of parent class in your child class. So here it is just drawing, but here you made it a drawing rectangle, drawing circle, drawing triangle, like that. So in the similar way, animal is there, it is extending animal, and here dog is eating. So there are two methods. Eat. In the animal class, you are just writing animal is eating, but in child class, you are writing dog is eating. So whenever I created object for dog one, ఏముంది? there is one mistake here. This is not baby dog one, it should be like dog. అదేంటి యానిమల్ అవ్వాలి కదా అది కూడా. Animal is your parent, but you're not Child. you have to create the object for your child class if you want to call the method in your child class. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసావు rectangle కి? First I want to parent, then create the variable, then new child. child class. సో ఇప్పుడు నాకు రెక్టాంగిల్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను రెక్టాంగిల్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే ఓకే. నాకు సర్కిల్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేను సర్కిల్ క్లాస్ కి క్రియేట్ చేశాను. This kind of object creation is only in polymorphism, right? Yeah, in only in Never polymorphism. we use parent's child class. Yeah. In other cases, we'll just write class name variable equal to new class name. But here class name, parent class name, class name, any variable equal object to new is class equals name. to new child class name. Okay. Okay. So then just go through these notes and try these programs by yourselves. You'll get some errors. Then you will learn. Without doing practice, it is impossible to remember Java. If you're not putting pen, if you're not writing your code, it's impossible. It will look like you have understood all the concepts, but whenever you write, you won't be able to achieve that. But once if you practice, even after 100 years, you will be able to say. You won't forget that. So I want to teach you. Do you guys remember arrays? Did I teach you arrays? Yeah, you did teach arrays. So what is the use of array
anyone can remember. Data storage or something. To store the data in the Similar similar data data type, but it is having a limited memory. So whatever the memory that you'll declare, only for those amount it will get stored. So there, what is the index starting value for an array? Index starting value. Int. Index value, where like in string starts from 0. 0, index starts from 0 in Index starting value. array or in string or anywhere in Java. The index starts from 0. And this call will get disconnected in 1 minute. I'll just send you another link, join in that. Collection. ఏంటి 2 సురేఖలు వచ్చాయి సురే? 2 సార్లు వచ్చింది నా పేరు. 2 చోట్ల జాయిన్ అయినట్టున్నాను. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంకాసేపు తీసుకుంటావు క్లాసు? ఇంకో పావు గంట తీసుకొని తీసేస్తా. ఇవాళ కొత్త చెప్పి షాజారే లేరా? Okay, so I was discussing about arrays, right? So in arrays we will store similar data type and with a fixed memory. But in real time, if in a company, whenever a new employee joins the company, then you need to extend your memory, right? So then you cannot start again from starting. So you should have an option to increase your memory at the runtime. So whenever there is a necessary, the memory should increase. There should not be any defined size to it. So to achieve dynamic memory allocation, we use collections in Java. So arrays are for static, means like you will declare given memory. So within the allocated memory only you can do in arrays. So if I declare an array size of 10, so only 10 members can stay in that array. Whereas in collections, the memory is unlimited. So in the collections, we are having different types like list, set, map. Okay, today we will start with list. So in list also there are different types. So remember that list is an interface. So list is an interface. So whenever I say list is an interface, what does that mean? Interface means it has no body. Yeah, it is not having body. So now I am saying that list is having a child class called as array list. So whenever I want to create an object for array list with the reference of its parent, then what is the syntax? If I want to create an object for array list class
with the help of list interface. List parent. Object creation. Like parent class, variable, new child class. Yes, new child class. Okay, now just import these statements, and now even within that list, what I want is I want to store only integers. That should be an integer type of list. So with after list you have to just put these brackets and give integer. So here you can see that integer is written in a capital letter. Int is a data type. Whenever you're trying to use these integers in the concept of collections, these are called as wrapper classes. So you're trying to wrap this int data type into a class and it is transformed into integer, and I will be capital as it is a class name. Okay, so in Java there is something called as import statements. So now you're facing an error here. Okay, so in order to avoid this error, you have to specify to Java in which class are this present. So where is this list, where is this array list, Java should know. So remember that list and array list are present in util package java dot. Util dot. You have to give everything, but instead of that if you give star, that means it will import all the things which are present in this. Or else if I want to import only list, then I have to do util dot list, util dot array list, like that. Instead of that I am having multiple things, so I'll just do star. Star means multiple. So this line is written above our class statement, and we are trying to import this code which is related to list and array list. Now I want to add the elements. So whenever I want to add the elements, then I have to take the help of my variable. So what is my variable where I am storing my memory? It is list. So list dot add. Add is the method to put the values into the list. So 1 list dot add 2 like that. I can add some numbers into the list. So now here I did not declare any size of the list. I did not give any permanent size to it. So whenever I require an element to be added, I'll just call the add method and I'll just give the variable. So now whenever I'm trying to print this list, it will print all these elements. Okay. Now if I want to remove an element from a list, then I have to use list dot remove. Now how I am removing it? Remember that the index starts from 0, right? So at 0th index we are having 1, at first index we are having 2, at second index we are having 3, like that. Now I want to remove the value which is present at third index. That means 55 should be removed. Okay. So before removing, I'll print the list and after removing. So now if you see in the first list 55 is printed, but after removing the index at the third value at the third position, that is 0, 1, 2, 3, that is 55, that is removed and it got printed. And now I want to know how many elements are there in this list. What is the size of the list? Then I can use the method called as list.size. So the list.size will print how many values are there in it. So here 1, 2, 3, 4, 5 values are there in it. So it gave me the value as 5. And list.get. So get is to get a value. If I want to print
system dot if I want to print a value, which is there at second index, means which is 3. So if I want to print that, then I can use list dot get second index. I'm giving the index values, not the value which is present here. So I'm trying to get the value at the second position. So here 0 1 2, the value at second position is 3, so it printed 3. Okay na? Did you guys understood till here? Yeah. శారద గారు అర్థమైందండి? అంటే కొంచెం టఫ్గానే ఉంది. అదే అదే కొంచెం చూడాలి ఇది. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు ఎరే అంటే గుర్తుందా పోనీ? ఎరే అంటే అంతవరకు గుర్తులేదు సురేఖ. జస్ట్ అదేలే. స్లోగా ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలండి. ఇది టైం పట్టింది నాకు. ఇంకొక 1 వీక్ పట్టొచ్చు ఇక్కడ దాకా నేను రావాలంటే. మీరు ఒక పని, అదే నేను చెప్పింది చేయండి. మీరు రేపటి నుండి నాకు ఫోన్ చేయండి మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు. ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు మనం చేద్దాం. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ we will continue tomorrow, and I want you guys to go through the notes of day 1, day 2, day 3, and every day it's for the starting 10 minutes we will have this questionnaire where we will discuss about some questions, and I want you guys to give me the right answers from tomorrow. Or else we'll do one thing, just go through the day 1 class notes. So tomorrow I'll ask only questions from day 1 class notes. Okay?